అదే ఆర్టీవీ యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక న్యూస్ పేపర్, ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో ఎప్పుడూ ఉంటాయి. వెల్కమ్ టు ఆర్టీవీ. నేను శివరామకృష్ణ. అసలు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వస్తే ఏ విధంగా చికిత్స ఉంటుంది, ఎలా పేషెంట్ని రికవర్ చేయాలి, దాన్ని ఎలా గుర్తించాలి అని చెప్పి న్యూరో ఇంటర్వెన్షన్ డాక్టర్ శిబా శంకర్ దళాయ్ మనతో పాటు ఉన్నారు, మెడికవర్ హాస్పిటల్ నుంచి. డాక్టర్ గారు నమస్తే సార్. నమస్కారం. నమస్కారం సార్. ఏంటి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ఎలా గుర్తించాలి, ఎలా పేషెంట్ రికవర్ చేయాలి, ఏం చెప్తారు? బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం అండ్ ప్రజెంట్ సినారియోలో ఈ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ నంబర్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ డే బై డే. ఎందుకు? బికాజ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్, ఒబిసిటీ, సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్, ఎక్సర్సైజ్ లేకుండా వెయిట్ ఎక్కువ అయిపోతుంది, స్మోకింగ్, స్ట్రెస్ గురించి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ఈజ్ ఆన్ ద రైజ్. ఈ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ మీన్స్ ఏంటి? బేసికలీ బ్రెయిన్ లోపలికి 4 బ్లడ్ వెసల్ ఉన్నాయి, 2 ఇన్ ద ఫ్రంట్, 2 ఇన్ ద బ్యాక్. ఈ 2 ఫ్రంట్ బ్లడ్ వెసల్స్ పేరు కెరోటిడ్ ఆర్టరీ, బ్యాక్ సైడ్ బ్లడ్ వెసల్ పేరు వర్టిబ్రల్ ఆర్టరీ. ఈ ఆర్టరీ బ్రెయిన్ లోపలికి బ్లడ్ సప్లై చేస్తారు. సపోజ్ ఒక బ్లడ్ వెసల్ బ్లాక్ అయిపోతే పేషెంట్కి స్ట్రోక్ అవుతుంది, లేకపోతే బ్లడ్ వెసల్ రప్చర్ అయిపోతే కూడా, బర్స్ట్ అయిపోతే కూడా పేషెంట్కి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వస్తుంది. సో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ఆర్ ఆఫ్ 2 టైప్స్. ఒకటే బ్లడ్ వెసల్ బ్లాక్ అయిపోయి ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్ అవుతుంది, ఒకటే బ్లడ్ వెసల్ రప్చర్ అయిపోయి హెమోరేజిక్ స్ట్రోక్ అవుతుంది. 100 stroke if we see today in India, 85% of the stroke will be ischemic stroke, blood లేకుండా స్ట్రోక్. ఇలాగా బ్లడ్ వెసల్ బ్లాక్ అయిపోతే పేషెంట్కి స్ట్రోక్ అవుతుంది. ఎలాగా? హౌ డు యూ అండర్స్టాండ్ దట్ ద పేషెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ స్ట్రోక్? ది స్ట్రోక్ ఆర్గనైజేషన్, WHO, వరల్డ్ స్ట్రోక్ ఆర్గనైజేషన్, హ్యాస్ ఫార్ములేటెడ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఫాస్ట్. ఫాస్ట్ మీన్స్ FAST. F means facial weakness. Suddenly ఒక పేషెంట్ హూ వాజ్ ఆల్వేస్ ఫైన్, ఒక ఫేస్ ఇలాగా సైడ్ అయిపోతుంది, దెన్ ఇట్ కుడ్ బి ఎ స్ట్రోక్. దెన్ A ఫర్ ఆర్మ్ వీక్నెస్. సడన్లీ ఒక పేషెంట్ హూ వాజ్ ఆల్ ఫైన్, ఒక సైడ్ వీక్ అయిపోతుంది, పక్షవాతం అయిపోతుంది సడన్లీ, దాట్ కుడ్ బి ఎ స్ట్రోక్. దెన్ S ఫర్ స్పీచ్. A patient who was talking very normally, a human being, your friend, a relative who was talking very fine, suddenly not able to speak, lapate blurring, slurring laga speech avutundi. So slurring speech, arm weakness, facial weakness, anything can be a symptom of stroke. So to remember, we have created this mnemonics called FAST, FAST. Facial weakness, arm weakness, speech weakness unte stroke, ST for time to rush to a stroke center. Now E further add cheyadaniki we have made it B fast. B means balance, E means eye symptom. So suddenly oka person who was all fine, balance takku avutundi, walking cheste padipotundi, then also patient can be having a stroke. And then E for eye symptom. Suddenly blur అయిపోతుంది, సడన్లీ బ్లైండ్ అయిపోతుంది, సడన్లీ విజువల్స్, మీకు విజువల్ ఎక్యూటీ పోయింది, మీకు యూ హ్యావ్ లాస్ట్ యువర్ విజన్ ఫర్ అబౌట్ అ మూమెంట్, దెన్ యూ కెన్ ఆల్సో బీ హ్యావింగ్ స్ట్రోక్. So if you have symptoms of B fast, then the patient can be having a stroke because of blockage of blood vessel. Today morning, the gentleman who is on our table was having absolutely fine and having breakfast. 7 o'clock morning on the breakfast table, patient became unconscious, not able to speak, and suddenly lost consciousness. And immediately the patient was rushed to a center nearby. There oka MRI chesina tarvata, you can show the MRI there. You want me to come and explain? No problem. So MRI అయిపో తర్వాత we saw that blood vessel block అయింది. Then the patient was immediately shifted to us for a stroke treatment. ఒక ఎంజియోగ్రామ్ చేసి DSLO ఎంజియోగ్రామ్ చూసిన తర్వాత we saw that ఈ మేజర్ బ్లడ్ వెసల్ బ్యాక్ సైడ్లో 2 బ్లాక్ అయిపోయింది. 2 పెద్ద బ్లడ్ వెసల్ బ్లాక్ అయిపో తర్వాత పేషెంట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ అ స్ట్రోక్. Now the stroke treatment has become very advanced. So what we do, ఇక్కడ నుంచి ఒక స్మాల్ పంక్చర్ చేసి గ్రాయిన్ నుంచి, కాల్ నుంచి వెళ్ళిపోయి, దెన్ చిన్న క్యాథెటర్ పెట్టి we go to the stroke area, then a stent పెట్టి, thromboaspiration catheter పెట్టి, we have taken out the clot తీసిన తర్వాత you see the blood vessel has opened up very beautifully. So this is how a stroke is treated. So brain stroke treatment major to 2 రకాల ట్రీట్మెంట్ ఉంది. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ IV thrombolysis. ఈ బ్లాక్ డిజాల్వ్ చేయడానికి ఒక ఇంజెక్షన్ 4.5 hours వరకు
then they say if you are giving that injection within 4.5 hours, then there is a possibility that the clot will be dissolved. The second type of treatment what we have done is a mechanical thrombectomy or MT. సో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ఉంటే ఈ మెకానికల్ థ్రోంబెక్టమీ చేస్తే, మెకానికల్ థ్రోంబెక్టమీ మీన్స్ ఏంటి, చేయి నుంచి కాలు నుంచి ధమనిలో వెళ్ళిపోయి బ్రెయిన్ లోపలికి వెళ్ళిపోయి దాని క్లాట్ తీసేస్తాను. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెకానికల్ థ్రోంబెక్టమీ విచ్ వీ హ్యావ్ డన్ ఫర్ దిస్ పేషెంట్ రైట్ నౌ. సో మెకానికల్ థ్రోంబెక్టమీ చేస్తే కూడా ఈ స్ట్రోక్ పేషెంట్ రికవరీ చాలా చాలా బాగా అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఎ స్ట్రోక్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ టుడే బై డూయింగ్ మెకానికల్ థ్రోంబెక్టమీ. సార్ ఎన్ని అవర్స్ పేషెంట్ రికవర్ అవుతారు ఆఫ్టర్ ద సర్జరీ? జనరలీ ఈ స్ట్రోక్ ట్రీట్మెంట్కి ఫస్ట్ లెట్ us రిమెంబర్ టైమ్ ఈజ్ బ్రెయిన్. ఎంత ఫాస్ట్గా పేషెంట్ వస్తుంది, ఎంత ఫాస్ట్గా రికవరీ అవుతుంది. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ లైక్ డోర్ టు నిడల్ టైమ్ అండ్ డోర్ టు క్యాజువల్టీ టైమ్ ఆర్ డోర్ టు ఎమర్జెన్సీ టైమ్. ఇలాగా వీ హ్యావ్ ఫిక్స్డ్ టర్మినాలజీస్ టు ఫాస్టెన్ ది patient coming to hospital and treatment also, how fast we can give, that's most important because time is brain. enta fast ga treatment cheste enta fast ga relief vastundi. For mechanical thrombectomy the time period is 6 to 8 hours, but sometime we stretch it up to 24 hours. 24 hours varaku ee treatment ayipotundi. Injection dwara stroke treatment up to 4.5 hours. Mechanical thrombectomy dwara treatment up to 24 hours we are doing. Now how the patient will recover, how fast the patient will recover after the treatment. Suppose a patient has come within 6 hours and the brain is looking okay, we do a mechanical thrombectomy, within 48 hours patient recovers completely. But suppose the patient has come late, already stroke develop means they take time to recover. So stroke symptom unte, you must run to the stroke center as soon as possible because faster the treatment, faster the recovery. గోల్డెన్ అవర్ ఎంత సార్? Golden hour is 8 hours. ఓకే ఓకే సార్, మెయిన్ ప్రధానంగా రీజన్ ఏంటి ఈ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రావడానికి రీజన్ ఏంటి? Very important. You see this today's patient is only 45 years, very young. 45 years patient ki you should not expect stroke. But now in 2025 this has become very common. It's a very good question our friend Mr. Ramakrishna has asked, why the brain stroke is coming in young population. Anta young age lo enduku stroke vastundi? That is first cause is stress, high blood pressure and which is not being treated well, cholesterol, fast food, fast paced life, and then diabetes, then smoking, then alcohol abuse. So these are the cause for brain stroke. So if you have a healthy lifestyle, get up in the morning, do some meditation, yoga, go for your regular exercise, maintain a body weight. If you have diabetes or blood pressure, maintain your sugar and blood pressure level in a good steady condition, have a regular consultation with your physician and eat well, eat home food as much as possible, stay relaxed, you will not have brain stroke. That's how we prevent brain stroke. Sir, tell about that alcohol or smoking. Is the cause one of the cause for this? Smoking is a very common cause of brain stroke. In terms of alcohol, excessive alcohol consumption is a cause for brain stroke. But excessive alcohol consumption causes hemorrhagic stroke most commonly. But excessive smoking will cause ischemic stroke like in this case. Blood vessel block అయిపోతుంది స్మోకింగ్ చేస్తే. సో ప్లీజ్ అవాయిడ్ స్మోకింగ్ కంప్లీట్లీ. సార్, ఈ స్ట్రోక్ వచ్చే ముందు ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ వస్తాయి, ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ మనం గుర్తించవచ్చు? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. స్ట్రోక్ ఉన్నటికి ముందు ఏమి సిమ్టమ్ వస్తుంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ మినీ స్ట్రోక్ ఆర్ TIA. TIA మీన్స్ ట్రాన్సియంట్ ఇస్కెమిక్ అటాక్. ట్రాన్సియంట్ మీన్స్ తక్కువ టైం గురించి, ఇస్కెమిక్ మీన్స్ బ్లడ్ లేకుండా స్ట్రోక్. సో బ్రెయిన్ లోపలికి బ్లడ్ లేకుండా స్ట్రోక్ చాలా తక్కువ టైంకి వస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ TIA, ట్రాన్సియంట్ ఇస్కెమిక్ అటాక్. ఎనీ పేషెంట్ హూ ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ స్ట్రోక్ ఆల్రెడీ ఒక 6 month 12 month నుంచి ఈ స్ట్రోక్ దే జనరలీ ఎక్స్పీరియన్స్. సడన్లీ ఒక వీక్ అయిపోయింది, ఒక 10 secondsలో రికవర్ అయింది, హెడేక్ కంటిన్యూస్లీ అవుతుంది 7 days 10 days. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రికాషన్ దట్ ద పేషెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అ మేజర్ స్ట్రోక్. Sudden weakness, sudden eye symptom, sudden slurring of speech, sudden blurring of vision. So ilaga unte
రికవర్ అయిపో తర్వాత కూడా ఒక 5-10 మినిట్స్లో డోంట్ ఇగ్నోర్ ఇట్, గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ చెక్డ్. జనరలీ స్ట్రోక్ అవడానికి ముందు ఇలాగ సిమ్టమ్ వస్తుంది. దాట్స్ వాట్ వీ కాల్ ఎస్ ఎ TIA ఆర్ ట్రాన్సియంట్ ఇస్కెమిక్ అటాక్ ఆర్ మినీ స్ట్రోక్. సరే, ఈ జెంట్లమెన్ సర్జరీ అయింది, ఇప్పుడు తర్వాత ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి పేషెంట్? సర్జరీ అయిపోయిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు టేక్ ప్రికాషన్ దట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ టేక్ యువర్ మెడికేషన్ యాజ్ అడ్వైస్డ్. Number 2, regular exercise, maintain your body weight, and then you should avoid smoking and alcohol, and regular health checkup tarvata any medicine we are advising, you must follow that. RTV వ్యూవర్స్కి ప్లస్ యూత్కి మీరు ఎలాంటి సజెషన్స్ ఇస్తారు ఈ స్ట్రోక్ బారిన పడకుండా ఉండడానికి? I am telling you, this is a very serious issue because this gentleman is the only breadwinner for the family. ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక 35, 45, 55లో ఒక పేషెంట్కి స్ట్రోక్ అయిపోతే నాట్ ఓన్లీ ద పేషెంట్, ద ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ బికమ్ ద సఫరర్ బికాస్ ది అర్నింగ్ ఈజ్ గాన్ అండ్ హీ బికమ్స్ అ డిపెండెంట్ హూ హ్యాడ్ ఎ స్ట్రోక్ ఎట్ సచ్ ఎ యంగ్ ఏజ్, అండ్ ది whole family equation, the economic condition becomes shattered. So it's a very, very dangerous condition to have stroke in young age. My request, my advice to all the RTV watchers and the young people who are watching it, that please stay away from smoking and alcohol. Please maintain your health and look for a diabetes and blood pressure. If that is so, then you must get it treated. Avoid fast food, junk food, eat home food, do some meditation, yoga, do some physical activity. This stroke is not going to come to you. రైట్ డాక్టర్ గారు, థ్యాంక్ యూ. చాలా మంచి వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ ఇచ్చారు. ఇది ఒక బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రాకుండా ఉండాలంటే మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఎలాంటి ప్రికాషనరీ యాక్షన్స్ తీసుకోవాలి, ఒకవేళ వస్తుంది అంటే ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంది, గోల్డెన్ అవర్, దానికి గోల్డెన్ అవర్ 7 to 8 hours అయితే ఉంటుంది. ఆ గోల్డెన్ అవర్లో హాస్పిటల్ విజిట్ చేస్తే నిజంగా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ సర్జరీ తర్వాత అసలు పేషెంట్ ఏ విధంగా ఉండాలి, నిజంగా ఇవన్నీ చాలా ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్పారు డాక్టర్ శిబా శంకర్ దళాయ్. మరిన్ని హెల్త్ అప్డేట్ కోసం చూస్తూ ఉండండి RTV. కెమెరామెన్ ప్రసాద్తో శివరామకృష్ణ, RTV విశాఖపట్నం నుంచి. Thank you. నమస్కారం. తెలుగులో ఫాస్టెస్ట్ న్యూస్ యాప్ ఇప్పుడు కొత్త అవతారంలో 5 సెకండ్లోనే పూర్తి వార్తా సమాచారం మీ చేతిలో. సోషల్ మీడియా ట్రెండ్స్ మీ కళ్ళ ముందుకే లైవ్ టీవీ అండ్ వాయిస్ సెర్చ్ ఆప్షన్స్తో ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేయండి. యాప్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది.